Good morning, guys! Pasensya na, agigising lang namin, late na kami nagising. So, anong tawag ito, hindi pa ako naliligo pa yung asawa ko. Nagra-ride na kami ng motorcycle today. So, hindi ko alam kung saan kami pupunta, nowhere. So, ito, nag-upload ako na itong vlog ko is last Saturday pa to. I mean last weekend, hindi ko pa na-vlog na una yung vlog ko sa birthday na anak ko, yun yung nauna. Dapat na ito, kaso lang medyo mahaba-haba ito, kaya nahuli. So, I'm gonna try. Alam ko hindi na gaano nagbo-vlog, guys, pero I'm gonna try. Kasi ngayon medyo settle down na, hindi na gaano busy. Hi guys! Tapos ko lang malinggo. Today is, oras is 1:43, almost 2. So, kasi naglaba pa ako. Hindi pa ako kailangan ko araw-araw maglaba kasi ayaw ko yung nagtatambakan yung labahan. You know, di ba na magtambak yung tupiin kasi madali lang. Yung maglaba, doon, i-update mo ba. So, nahihirapan ako, nakakapagod. So, lapa ako. So, hindi na magano marami kasi every 2 days naglalaba ako. Ngayon, ako naglaba ako tsaka ngayon kasi nilabahan ko yung mga blanket at saka ito, mga tuwalya. So, pag mga damit lang, every 2 days. So, magre-ready lang ako, mga palangga kasi magra-ride na kami ng motorcycle naman. So, see you, mag-vlog ako until after that, kami, grocery daw mamaya. So, see you later. Ito na guys, tapos na yung kakain muna kami ng asawa ko bago kami umalis. So, kararating lang niya galing sa friend niya, kasi ako naglalaba pa. Sabi ko, tapusin ko muna yung labahan ko bago ako, so, umuwi siya. Sabi niya, kakain na muna kami bago kami umalis. So, ready na ang lula. So, see you guys. Ilalagay ko kasi yung tawag nito, nakabraid na yung buhok ko. Ilalagay ko yung bandana para hindi kasi pag hindi na ginagana yung buhok ko, masakit kasi sa hangin, you know. Masakit suklayin, lalo ang buhok kung masyado na mahaba. So, see you guys, samahan nyo kami sa ride ng motorcycle. So guys, we ended up here at restaurant. So they're open and we're gonna find out
if the buffet is open, so people used to have it outside, but they probably changed their mind now I because hope the guy set your wear on it. you got storm. So I hope you have a buffet. We're gonna find out. We'll see. I'll keep you guys inside. We're here, guys. I think they're open. Corner right here. That one's that one. Oh wait, here. We have to have certain tables closed. Yeah. You can come over here. We're here, guys. We have a buffet. We're here, guys. Yeah, they have a buffet. I have you here. This is gonna eat. Finally, they're open. So, dito kami sa loob. Nakain. So, open na sila, buffet. Marami na rin tao. Kasi mag-dinner na eh. Kami lang dalawa yung mga anak ko na iwan namin kasi marami pa naman pizza doon. Nag-order na kami ng inumin namin. O buffet. Nice. Kawawa. Ayan, try out. What is that? Yeah, here's our food, guys. Mukbang sa restaurant. Kain muna kami. Fine. Kind of fine. Yeah. Kain muna kami. Okay, guys. We're done eating. Tapos na yung namin, yung dinner namin. Kami lang dalawa yung mga anak ko na iwan. Marami naman sa bahay. Maraming pagkain. May pizza doon. So, kami lang muna dinner date ng asawa ko. Paminsan-minsan. So here we go. We're living. Hang on. Ah. Hey. Oh, ride muna, and then we're gonna get some grocery after this. See you guys.
Good evening sa lahat. So, nakauwi na kami. Nanood na kami ng movie sa garage. So, change plan, hindi kami nakapag-grocery. Kasi nga, late na. Kami nakarating, makasara na. So, before i-end ko itong vlog na to, I'm gonna shout out na pala kay Sisi Dealing Wife. Salamat sa pag-attend mo ng premiere ko kaninang umaga. Na-appreciate ko yan. Thank you so much. Thank you guys. Thank you everyone for all the support. Thank you for watching all my video guys. I do appreciate it. I know bihira na lang ako mag-vlog but I'm gonna try to vlog every day. Good night everyone. God bless you all. I love you guys. Bye.